Most of the people in Odisha, they are having BSKY or your Ayushman card because there is a limit. So you Yes. cannot use more than that. And if the cost of treatment will be more, so how can patient afford it? The provision what the government has provided to us, I should say it is excellent. Okay, so very little cost will be there Very little for cost. Out of the pocket expenses is actually very, very less. colorectal cancer awareness month. So what are the awareness steps that has been taken by the government? ଆପଣ ଡିନାଇଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି Denial right? ଡିନାଇଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଡିନାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି नो 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 इट कैन नॉट बी नॉट ओनली यू नॉट ओनली एज ए पर्सन as a primary physician also. Those who are the primary physicians, those who are the general practitioners, they also feel like that why should I think that he or she is having cancer. India ଏବେ young colorectal cancer ର ମାତ୍ରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି. ମାନେ young age ମାନେ को I can see people from 0 to 100, 0 year to 100 year. Taking alcohol is not a social taboo now. It is an acceptable cultural method. Like taking pan is an acceptable cultural method in Odisha. If you chew pan, nobody will tell you that you are doing anything bad because it is highly culturally acceptable. right. हेलो सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो. प्रथम जिनस आपण केमती अच्छंती सेडू स्टार्ट करिया. Thank you, Kana. I'm good. I'm excited to talk to you a lot about, and good that you have started the good show. It is very informative to the people around you. Thank you. सो सर प्रथम जिनस होची आमे आज एठी जो बसचे तार पर्पस किछि अछि बट सेटा आमे टिके पर डिस्कशन करियो. प्रथम आमे स्टार्ट करियो विथ योर चाइल्डहुड एंड योर करियर जर्नी टिल लाइक MBBS. सो केमती देखु So good. Basically, I am from Talcher, Seit More Janma. So about 10 kilometer distance from Talcher, there is a village named Hensmoor. जोटा कि वतन geographical map रे भी नहीं. So government has taken over that land. और सिट वतन MCL कोयला खंड सिटी ही जाइछि. Seit More Janma till class 3 पर्यंत मु सेठी पाठ पढ़िछि. आ तापरे then I come to boarding school. मु तापरे हॉस्टल रही पढ़िली. आ 10th पास करसला ପରେ +2 मु ऑनगोल्ड कॉलेज रे पाठ पढ़िछि. आउ तापरे MBBS VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला रे मु पास कली 2004 रे. तापरे I opted to choose pediatrics. I have done MD pediatrics at SCB Medical College Cuttack. So SC Medical College Cuttack रे MD pediatrics start करसला परे I was just wondering what should I do, what should I choose and what should I move. नहीं सेटा तो MD pediatrics पर तो आपण pediatrics ही चूज करिवे ना माने सेथरे तार ना तार आउ किछि एडवांस कोर्स अछि. True. So मु भाबिली कि pediatrics कंप्लीट कर सला परे सो मु प्रथम भाबिली कि मु pediatrics न्यूरोलॉजी करिबी. सो ऑफ भाबिली नॉर्मली सेतले न्यूनाटोलॉजी पिला माने करथले. तो I thought कि I should do something different. तेणु मते हेमाटो-ऑन्कोलॉजी attracts me a lot. Pediatric blood cancer patients सेतले किछि शिशु भवन को आस्थले तांको हमको देखिया पे सुजोग मिलुथला. So I was very inspired to see कि जो मन पाई किछि हेई पारुनी if I can be useful for them. Okay, that's a great work. तो सेत पाई कि मु भाबिली कि what should I do. So finally I thought that I should move to oncology. So भाबी नथिली केबे मु मेडिकल ऑन्कोलॉजी करी बोली. इनिशियली भाबुथली कि मु पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी करिबी. तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी करिया पाई कि मु कनाडा रे अप्लाई करथली सिकेड हॉस्पिटल रे. 2011 रे फेब्रुआरी रे मोर फेलोशिप सेठी स्टार्ट ही थांता. तो जेहेतु 2009 रे मु MD पास करी गली और 2011 रे मते फेलोशिप मिलिबो. तो 1.5 वर्ष कोन करी भाबी कि and there was no course of pediatric oncology in 2009 in India. So I joined in the department of medical oncology. Okay. Initially किछि दिन जॉइन कली मु TMS मुंबई रे. सेठी 2-3 मास रही सारा परे मु एकोमोडेट करि पारलेनी.
तापर मु एम्स दिल्ली को सीनियर रेसिडेंसी करने पे पळाइली ओके और सीनियर रेसिडेंसी इनिशियली पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी से स्टार्ट कली और धीरे धीरे मु मेडिकल ऑन्कोलॉजी को स्प्रेड कली तापर मु जिपमर पांडिचेरी रे मो फर्स्ट बैच मो रैंक 1 थिला मु सेठी डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी कली 2015 मो डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंप्लीट हैला आउ तापर मु भाबिली कि ओडिसा में फेरी जीवी आउ ओडिसा में फेरी आसली तापर 2015 रु ओडिसा मु अच्छी ओके सो वर्तमान को हॉस्पिटल रे आपण एज ए कंसल्टेंट सो मु करंटली सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी अच्छी उत्कल हॉस्पिटल रे सो सीनियर कंसल्टेंट along with bone marrow transplant so both pediatric tumor adult tumor and bone marrow transplant मु करे मु होची जने रेयर ब्रीड आई कैन से जहार पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एक्सपोजर अच्छी आउ एडल्ट ऑन्कोलॉजी एक्सपोजर अच्छी आउ आई कैन सी पीपल फ्रॉम 0 to 100 0 year to 100 year so this is my specific tagline I should comment सो गोटे कथा जो से कहले ता भितर मोर मन रे क्वेश्चन आसला जे आमे आपण कहले जे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी तापर आपण आसले मेडिकल ऑन्कोलॉजी आमे दि तीनटा जिंस सुनछु गोटे पीडियाट्रिक जेमति मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेमति सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तो यार भितर डिफरेंस कोन ओके सो ऑन्कोलॉजी गोटे ब्रॉडर स्पेशलिटी सो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होची द सर्जन्स हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन द tumor treatment so their role is to do surgery when it is appropriate aguru surgical oncology माने लोक सर्जरी बोली कि भाबुतले सॉलिड ट्यूमर कथा कहया गले ओके नॉट इन हेमाटोलिम्फोइड मैलिग्नेंसी बट सॉलिड ट्यूमर लोक भाबुतले कि ब्रेस्ट ट्यूमर अछि ब्रेस्ट काटी दियो ठीक हे जिवो तो ए जो सर्जन माने स्पेशलाइज करले निजको ऑपरेट करबा पाए कि कैंसर पेशेंट मानकर तो दे हैव बीन स्पेशलाइज्ड एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी देयर इज ए एमसीएस कोर्स फॉर दैट ओके तापरे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अपन जानचंती तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रेडियोथेरेपी मशीन्स एंड देयर आर फिजिसिस्ट इन्वॉल्वड एंड द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डील्स अबाउट द रेडियोथेरेपी पार्ट एंड माने केमोथेरेपी जोटा and chemotherapy part medical oncology deals about so medical oncology deals about the evaluation the medical management the treatment planning and the supportive care the metastatic disease management then so the care continuum starts from diagnosis and the care ends at the supportive care or the palliative care whatever you can say ओके सो एई जो एमती किछि सर आमे जानि पेरे गोटे गोटे पर्टिकुलर केस अछि जो केस रे कि तीन जण जो डिपार्टमेंट कहले तांकर रिक्वायरमेंट होछि बा आपण साइमल्टेनियसली आपणकर स्टेज सरला परे यू पास ऑन टू द सेकंड वन actually it's all decided upon the multidisciplinary tumor board this is called the MDT every patient who is getting treatment of a cancer he should visit all medical oncology, surgical oncology, radiation oncology, pain and palliative care. If it is a child, then pediatric oncology should be involved, and psycho-oncology, onco-nursing, so forth and so on. So everybody should combine and put their combined effort for the larger benefit of the patient. It is not that I will treat it, I will cure it. It's about the larger teamwork. Which one? मैंने it depends on the जिम जे कहले अपने it depends on the stages जो आमे जेतले धरने गोटे आपणक फील्ड रो कथा ठोटिके दूरे कि मु पचरबी फॉर एग्जांपल मोरो आंठुरे आज पेन हला I am not going directly to the orthopedician or rheumatology doctor. I am not going directly. I am going to a medicine department or general doctor. So then if something like beyond the story, then he refers me to orthopedic. Or if orthopedic re tara solution nahi, then I am going to rheumatology. It depends on the disease particularly. If someone having a brain tumor and he is coming to you, right? So whether he is coming to you directly or he is referred by someone, the first diagnosis is done by you or the first diagnosis is done by someone else, depends on the symptoms. Okay. So basically more or less जेहेतु awareness लोकंकर नहीं तो
specialities ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି like medicine they refer to us, like surgeon they refer to us, general surgeon they refer to us, gastroenterology they see lot of gastric cancer, colon cancer, rectal cancers, so they refer to us. So mostly the department of oncology by and large, whether surgical oncology, medical oncology or radiation oncology, they get patient from the general physicians and the general surgeons and ENT surgeons, pulmonary medicine, chest and TB medicine, internal medicine and pediatrician and so forth and so on. So the patient usually a referred patient to us. Okay. Very because now people have been sensitized about early signs and symptoms. So can it be a cancer? So that's the reason they are now coming to us directly to see, because referral system in India has never been, not been so far, not been organized referral. Okay. So that's the reason people come to us directly कि सर मो पार्टी घा हो जाटा जड़े कैंसर बोली कहते डेंटिस्ट, सो कैन यू लुक इनटू इट वेदर इट इज ए कैंसर और नॉट. ओके. सो जमी आप कहले सर ENT रो आसे कि ये रो आसे से जो बहुत गुड़ाए कैंसर अच्छे जमी आम शुणे ब्लड कैंसर गुड़ा आम मुंड भितर पशि जाइए कि ब्रेस्ट कैंसर वुमेन केस आम देखुचे कि आप कोलोन कैंसर कथा कहले जहाँ भी ENT रे कि ट्यूमर जहाँ भी सो जो बेसिक जोटा अच्छी जमती कि ब्लड कैंसर हो गला जोटा आम शुणुचे, सो तार अर्ली सिम्पटम्सटा गोटे लोक केमती जान धरना मोर ENT रो कथा कहले सो आई कैन फील एंड आई कैन डायरेक्टली गो टू यू, बट ब्लड कैंसर होची तो सेटा तो मुझे सेमती किसी टेस्ट करी नहीं कि मते सेमती किसी है नहीं, सो मु केमती जानिबी. So there are some signs and symptoms for the blood cancer that you can know, like blood cancer हुए कौन, रक्त कमी जीव तेणु एनीमिया, द WBC बढ़ी जीव जोटा गोटे लैबोरेटरी फाइंडिंग नहले पेशेंटर इन्फेक्शन हम माने फीवर रहिबो. सो रक्त कमी जीवा, फीवर हवा, आउ सेकेंड कथा जेहेतु प्लेटलेट तार कमी जीव तेणु तार ब्लीडिंग हम, कौटू ब्लीडिंग हम, आइदर नाकर ब्लीडिंग हम ना मलद्वार ब्लीडिंग हम ना देहरे ब्रुइज हो कौटी टे बाजिले ब्रुइज हो. तो ये जो तीनटा साइन सिम्पटम जदि थिबो ताहले आमे जानिबा जे प्रोबेबली आमे गोटे ब्लड कैंसर को देखिया पे. एंड माने यार केते दिन रो माने एजटा थिबो माने आपण दने तो फीवर रहला 2-3 दिन रे भी एमती फीवर भलो हो जाए तो एटा गोटे मिनिमम अछि तार ड्यूरेशन की 7 to 14 days बोल धरंतु 2 सप्ताह धरंतु. बट ए सिम्पटम जदि होउची देन एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड डू सम रिजनेबल सम टेस्ट. आ सेतिक टेस्ट तुम जानि जिवो जे वेयर यू एक्चुअली यू आर हेडिंग. आउ तुम जो भी डॉक्टर को देखो तो से कि जनरल मेडिसिन कि इंटरनल मेडिसिन पीपल कि पेडियाट्रिशियन दे विल नो दिस फैक्ट एंड देन दे विल रेफर टू अस. एंड दैट इज क्यूरेबल इन द अर्ली स्टेजेस मोर और लेस. ब्लड कैंसर रे अर्ली स्टेज बोली किछि नाही, दे आर ऑल रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन. इन सॉलिड ट्यूमर इट इज अबाउट अर्ली स्टेज एंड एडवांस स्टेजेस. ओके. सो इठी आउ ब्लड कैंसर किसी अर्ली स्टेज बोली किछि नाही, देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन अछि. सॉलिड ट्यूमर रे देयर इज अर्ली स्टेज एंड एडवांस स्टेज. ओके. एंड जो ENT रे हमें कहूँ जे ये भितर हो कि आमर दांत सेट हो से पाखे जो कैंसर होची सेटा बेसिकली कौन पे होची. ओके. सो आमर मोर और लेस हेड एंड नेक कैंसर जोटा कि ओडिसा में बहुत काफी बेसी देखुछु. हेड एंड नेक कैंसर रीजन होची आमर पान खाइबा, गुटखा खाइबा, ये जो इम्प्रॉपर डेंचर यूज करबा, परसिस्टेंट डेंटल इरिटेशन और परसिस्टेंट चिक बाइट हम जो आपंकर मल्टीपल टाइम्स आप घा होची सेटा घा कि पुणी भल हो एगेन घा होची. सो दीज आर द बेसिक रीजन जो गुड़ा कि आमर कॉज करुची कि हेड एंड नेक कैंसर कॉज स्पेसिफिकली ओरल कैविटी कथा कहूँ, मुख गहर कथा कहूँ. ओके. तो एटा जमी आम ब्लड कैंसर सर कहले एटार माने को पर्टिकुलर एज ग्रुप रे बेसी होची माने बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल जोटा आम शुणी आसे बहुत सारा पॉडकास्ट आपनकर भी हम देखछि. सो जे आम कहूँ जे बैड हैबिट्स को लेकिन होची. तो एमती भी मुझे बहुत सारा केस मो सराउंडिंग रिसेंट डेज रे देखी जो मानकर कि बैड हैबिट्स ना किछि नहीं बट दे आर हैविंग ए कैंसर.
एंड पैनक्रियाटिक कैंसर एवं रिसेंटली मोर जड़े रिलेटिव से चलले तो पैनक्रियाटिक कैंसर तो पैनक्रियाटिक कैंसर कौन पे है से तो किसी सेमती नथिला सो केस बाय केस तो कैंसर बाय कैंसर और केस बाय केस देखा पड़ो बट बहुत गुटे कैंसर अच्छी जार स्पेसिफिकली पैनक्रियाटिक पॉइंट ऑफ व्यू रू कहूँ जार अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स आप जानीपारे इनिशियल प्रेजेंटेशन मे बी एन अलार्मिंग स्टेज 4 where it may be life threatening or the lifespan may be confined to some months even आउ बहुत गुड़ाक कैंसर केस रे आपण कॉजल इफेक्ट पाइबेनी डायरेक्ट कॉजल इफेक्ट पाइबेनी आउ सब आउ हेरिडिटरी कनेक्शन किंबा जेनेटिक कनेक्शन आपण पाइबे नाही सो मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर आम कहूँ कि यहाँ हूँ हेरिडिटरी डिजीज बोली बट द हेरिडिटरी डिजीज केते परसेंट हेरिडिटरी डिजीज हूँ अप टू 7 to 10%, maximum 10%. Okay. 5 to 7 we read in book. But what people perceive that it is all hereditary or genetic. But actually 5 to 7%. Okay. So still sporadic, माने non-hereditary are almost in the range of 90%. More than 90%. Right. So we sometimes our assumptions are too radical. Okay. 5% आम देखा 95% पड़े oh it is hereditary we conclude but science is not like that. Okay. एंड सी जोटा आपण अबे कहले ब्रेस्ट कैंसर कथा जे एटा 5 to 7% होची आपन हेरिडिटरी सेम आल्सो इन कोलोन कैंसर. आई जस्ट वांट टू आस्क कि 90% जो रहिला तार रीजन टा कोन माने तार काहे कि से जिंसटा देखा जाय तार काफ़ी मैंने इन कॉन्टेक्स्ट टू द ब्रेस्ट कैंसर इफ यू आस्क मी द रीजंस आर मेनी. फर्स्ट हो जी ओल्डर एज लाइफस्टाइल लेट मैरिज अर्ली मेनार्की लेट मेनोपॉज वेरियस other genomic factors breast radiation lack of breastfeeding and late childbirth. So these are the possible unavoidable societal reasons that is actually contributing the high incidence of cancer which you are ignoring, but these are all association, you cannot change it. Okay, so what do we change? Obesity. So obesity is a risk of colon cancer, obesity is a risk of breast cancer, obesity is a risk of endometrial cancer, obesity is a risk of pancreatic cancer, okay, is a risk of esophageal cancer. So obesity modifiable risk factor. Okay, तो हमें याको modify कर पाए. If you lose weight, then it's a kind of directly proportional thing. Directly. So it has impact on reduction. Okay. On reduction of incidence. So it has impact on betterment of survival also. Okay. लोग बेसी बंचो जैसे पतला ही थी वो. Okay. And treatment नो थो ठीक से. Toxicity भी तरह कम. Because during that treatment procedure, someone cannot lose his or her weight. No. During the treatment procedure, that's a different issue. So one should try to make himself fit. So that's a different issue. That's a different concept after all. But these are all the risk factors I'm telling, which contributes for the cancer incidences. Okay. So we'll discuss about the colon cancer. Like this month is going on, the celebration is going on. So colon cancer माने सेटा कौन mainly colorectal cancer जोटा हमें कहूँ. So what do you mean by? So एटा मार्च होची colorectal cancer awareness month. यार objective होची we should sensitize people. How should we reduce the occurrence of the colorectal cancer? Okay. आमे तार sign and symptom केमती जानिबा occurrence को केमती कमेबा आउ केमती better हिसाब आमे केमती treatment करि पारिबा. So this is the whole motto. So in relation to the colorectal cancer, if you ask me what are the causes of why it happens, प्रथम कथा होची age factor. Okay. More than age 45, the incidence of the colorectal cancer actually increasing. Number one. So जदि खाली एज पर मु कहिबी तो ताहले प्रथम कथा होची इंडिया रे एबे यंग कोलोरेक्टल कैंसर रो मात्रा आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चली.
ओके किछि दिन परे मते लागुजी माने यंग एज माने को लेस देन 50 को हम यंग कहूछु लेस देन 50 in the data set of colorectal cancer. ओके So age less than 50 नंबर बतन बढ़ी बढ़ी चली जिते लेस देन 50 एज लोक अच्छा तांकर जो पैटर्न ऑफ डिजीज अच्छी जो नेचर ऑफ द डिजीज अच्छी सेटा मोर एग्रेसिव ओके आउ आमे बेसी यंग रेक्टल कैंसर हो आहरी बेसी डेंजरस बेसी एडवांस आम देखुछु तांकर सर्वाइवल कम आमे तांको देखुछु मोर एडवांस स्टेज बिकॉज एज ए क्लिनिशियन एज ए पर्सन से यदि गोटे एब्डोमिनल पेन कंप्लेन करुच्ची जाइकी जनरल ओपीडी रे मेडिसिन रे हो कि सर्जरी रे हो कि गायनिक रे हो फीमेल जो थो गायनिक रे हो सो प्रोबेबली वी आर फीलिंग दैट कुड बी द लास्ट कॉज आम भावुछु जे प्रोबेबली 1 2 3 4 5 आम भावुछु एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हेइथिबो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हेइथिबो वेग एब्डोमिनल पेन होथबो जीआई डिस्टर्बेंस होथबो आमे आईबीडी होथबो अल्सरेटिव कोलाइटिस होथबो माने फर्स्ट लाइन ऑफ डिजीज आमे फर्स्ट लाइन डिजीज भावुछु आमे ताको भाबुनु कि इटा गोटे कैंसर हेइथिबो बोली जदि लेस देन 50 होची आमे तो अलग कथा भावुछु सो एट द लास्ट टाइम भावुछु कैंसर हेइथिबो और जत्ते बळको पेशेंट ऑलरेडी माने लास्ट स्टेज रे एडवांस स्टेज रे पहुंच जाय छी मैं एग्रेसिव डिजीज हे जाय छी ओके so which is most often ignored both by the patient by the late presenters and people feel any abdominal symptoms they are having पेट किछि खराब ले से कोन बाबुछु more or less they feel that it is due poisoning. to food problem food poisoning probably it is transient আজি एमती पेट खराब हेछि तो काली ठीक हे जिवो आउ प्रोबेबली काली ठीक भी हेजिबो एंटासिड सेल्फ मेडिकेशन तो मैं करिवो मेडिकेशन जदि एंटासिड नै जिवो पीपीआई नै जिवो जहाँ भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल अछि इफ यू टेक इट यू विल फील गुड राइट आउ तमे जदि देखिबो जे भी पेशेंट आछन तांको पचारिबो जे ए प्रॉब्लम तो आपन 3 to 4 मंथ हेलानी अछि कि 5 मंथ हेलानी अछि सो हाउ यू आर मैनेजिंग दिस 4 month ओके you will have a very beautiful answer पेन किलर्स so they will tell PPI के मैं नौथुलु पेंटोप्राजोल नौथुलु अच्छा कि एक्सेंडाइन नौथुलु एंटासिड नौथुलु जुआनी खाई दउथुलु एसिडिटी कम होउथुला पेट ठीक लागुथुला माने आपन काय कथा से जो सडन जो येटा होथिबो सेटा रही जिवो बट रूट कॉज ता जोटा अछि सेटा ट्रीटमेंट ही परलानी डिस्पेप्सिया होथबो पेट फंपई जोथबो खाଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଭେରି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଭେରି ଭେଗ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 3-4 months ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଇନଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁ ମେ ହାଭ୍ ଦ ଡାଇରିଆ ହେଉଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ବେଳେବେଳେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଉଥିବ ଭେଗ୍ ଆବଡୋମିନାଲ୍ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଆଉ ତାପରେ ସମଟାଇମ୍ସ ଝାଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ବିକଜ ଏଭ୍ରିବଡି ୟୁଜ୍ କମୋଡ୍ राइट तो who looks after the leftover stool? No one. आपण उठिले फ्लश कले पळे आसले so we never look into it. बट जेतेबेले सेटा अधिक हबा स्टार्ट हबो सेतेबेले एडवांस स्टेज रे आपन को फैटिग हबो वेट लॉस हबो आपण डॉक्टर पाकु जिबे इनिशियली एतरा आपण ब्लड टेस्ट करथिवे आपण देखुथिवे जे माइल्ड एनीमिया अछि हेमोग्लोबिन जस्ट 9.5 अछि 10 अछि यू टेंड टू इग्नोर तम भाइबो कि यू हैव your mind working in a various way mind भाबिबो कि ना प्रोबेबली मु खाइनी एबे जेहेतु कि हमें गोटे डे 1 रो सर सुनी देछि कि कैंसर गोटे कहला माने गोटे जो भारी dreadful disease and सेति पे हमर फर्स्ट जिंसटा से आडू जाउ नै आपण डिनाइल रे छथि डिनाइल रे छथि आपण पूरा डिनाइल छ नो इट कैन नॉट बी नॉट ओनली यू नॉट ओनली एज ए पर्सन एज ए प्राइमरी physician also those who are the primary physicians those who are the general practitioners they also feel like that why should I think that he or she is having cancer why it is not a gastroenteritis yes और सेटा ही गोटे माने वाइटल रीजन जोटा कि सो सेथि पई कि we try to sensitize कि early sign and symptoms जदि अच्छी it is an opportunity to investigate it's an opportunity to catch the disease at an earlier stage right nice जेतु आमे इंडिया रोचंती in NHS UK and Australia nice guideline अच्छी that early referral आपण जने
ऑंकोलॉजिस्ट पाखु केतेबेले करिवे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलोन एंड रेक्टल कैंसर ओके तो से से पूरा क्लीयर कहूँ कि जदि आपण अल्टर्ड बाउल हैबिट्स रोची परसिस्टेंट रोची ऑलमोस्ट ऑफ 14 days नंबर 2 जे जदि तांकर झाड़े रक्त पड़ुची Okay. एब्डोमिनल पेन जदि होची आ वेट लॉस जदि होची you refer the patient to oncologist, let them evaluate, let them do the evaluation and stage the disease and treat. Okay, but that is curable, completely That curable. In early stage, it is completely curable. See, cure in oncology is a very broad term, I should say. Right. Cure माने कौन oncology? आमे 5 वर्ष डायग्नोसिस परठू पेशेंट जदि भल रहिला तो आमे ताको कहूछु जे एटा होछु टे क्योर बोली Curable. तो आमे उटे रेमिशन बोले टोवार्ट यूज करूछु Okay. The patient is in remission. Patient remission is equivalent to patient cure, but remission is a transient state. Okay. आमे लेमन That's not a complete, full लेमन stop. पाई के आमे क्योर शब्द व्यवहार करछु रेमिशन शब्द आमे व्यवहार करछु फॉर द पेशेंट फॉर द साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन पाई की Okay. कि पेशेंट ट्रांजिएंटली पेशेंट भल अच्छी पेशेंट शुड बी ऑन फॉलो अप how he should follow up in this and this interval, whether it's a 3-month interval, it's a 6-month interval, after 5 years it's a 1-year interval, and we continue in colon cancer up to 10 year even. Okay. So the point so that is called the cure or that is called the sustained remission in this part. So early disease rate, our rate of cure is almost more than 90%. Okay. बट सेटा को एज रो आपन को लागुची जे सेटा माने So in context of the colorectal cancer in the Indian context जब कथा ପାଇଁ ଯିବା, so stage 1 रे आपन को cure almost in the range of 90%, stage 2 cure almost in the range of 80%, stage 3 that too is of fractionation अछि आपन नै पाउंदे 65 to 75% cure rate. Stage 4 that too stage 4 is usually a very advanced disease. ओके तो स्टेज 4 जदि लिमिटेड ऑर्गन को स्टेज 4 अच्छी देन स्टिल सर्वाइवल 5% ऑलमोस्ट इन रेंज ऑफ 40%. जदि एक्सटेंसिव डिजीज अच्छी चारिआडे बॉडी अच्छी देन सर्वाइवल आपन का आस्ते आस्ते कमी जिवो. एंड एबे जोटा हमें सर कोलोन एंड रेक्टम कैंसर कथा होचे सो अलगा जो कैंसर्स अच्छी जेमे हमें कथा होतले टिके ब्लड कैंसर हे गला यार ट्रीटमेंट प्रोसीजर कोन सेम पैटर्न रे ना यार ट्रीटमेंट प्रोसीजर No. Every solid tumor treatment plan guideline is completely different in the sense diagnosis अपन जो करिवे कोलोन कैंसर रे अपन डायग्नोसिस मोडालिटी होची कोलोनोस्कोपी. So you have to do a mandatory colonoscopy. You have to know कि कैंसर टा कोठी अच्छी रेक्टम माने जो लार्ज इंटेस्टाइन रो तଳ पोर्शन रो अछि कि कोलोन रो अछि लार्ज इंटेस्टाइन रो अपर पोर्शन अछि केते बड़ अछि ऑपरेशन करि परिबेनी. तो तापरे आमे सीटी स्कैन करूचंती. तो सीटी स्कैन करके आमे देखुचंती जे ट्यूमरटा सेठी अछि ना कोडे बाहर को जाईची. आमे देखुचु जे केते बड़ काटिबा पड़िबो व्हाट्स थ्रू द फिजिबिलिटी अच्छी कि ऑपरेशन कर परबे कि नाही देखुचंती आमे. तो इटाला सर्जिकल एस्पेक्ट रो स्पेसिफिकली इन द रेक्टम रे जोटा कि रेक्टम पुनी बहुत आहरी कॉम्प्लेक्स अच्छी. तो रेक्टम में आम देखुचु कि रेक्टम रो लैटरल साइड को माने कुआडे जाईची पेल्विकल जाईची केते एक्सटेंट को डिजीज को जाईची. तो सेही कंडीशन रे आमे सर्जरी करूनु से समय आमे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रो हेल्प नउचु. तो आमे कॉन्करेंट सीटीआईटी स्टार्ट करूचु ता परे आमे सर्जरी करूचु और केमोथेरेपी दउचु किंबा देयर आर सर्टेन इंडिकेशन आमे इनिशियल केमोथेरेपी देकी तापर रेडियोथेरेपी देकी तापर आमे सर्जरी करूचु. सो रेक्टम और कोलोन जदियो यार बहुत डिफरेंस अच्छी जदियो कोलोरेक्टल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट में जेहेतु लार्ज इंटेस्टाइन कल्मिनेटिंग इनटू रेक्टम गोटे कंटिन्यूअस अच्छी बट स्टिल यही कंटिन्यूअस में पैटर्न ऑफ डिजीज वेरी करुच्ची. ओके तो इट इज नॉट द सेम एज वी ट्रीट. मेटास्टैटिक डिजीज काफ़ी सिमिलरिटीज अच्छी बट द ट्रीटमेंट प्लान और एस्पेक्ट रे डिफरेंस काफ़ी अच्छी.
And ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ କି colorectal cancer awareness month, so what are the awareness steps that has been taken by the government or by the Body, organizing professional body, body. like professional So, bodies? awareness ର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି how should general public know that these are the early signs and symptoms. So again ମୁଁ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି abdominal pain, altered the ମାନେ altered bowel habit, whether it is an lose motion होउथबो नहले constipation होउथबो, so diarrhea constipation alternatively, Okay. so किंबा diarrhea खाली, Okay. तापरे blood in the stool, Okay. ଆଉ ତାପରେ vague abdominal pain, weight loss, then so other associated symptoms। ଯଦି ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଲିଭରକୁ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯିବ, ଲଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା କି ଧଇଁସଇଁ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟ କି ସୋ ଫୋର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ the awareness sign and symptoms for the general public to know. Right. So abdominal pain, altered bowel habit, and blood in the stool. So this need to be evaluated. Okay, but this is, I'm asking about whether it is happening now, like people get to know about it, or for this month you are only making the awareness and rest of the like month 11 months we are not aware of No, or no, we are no. forgetting that, because We it are depends on the advertisement, it in depends on the the it's a focus month to spread the awareness. Okay. So that people will get to know and they got sensitized, they should get sensitized. Okay. So it's a focus month to make the people more sensitized that hey, you should aware about the signs and symptoms. Whenever you feel problem, please visit your doctor nearby, evaluate yourself, and evaluation कले हुए तो problem आसीपारे। 90% of the colon cancer patients had these symptoms. Okay. So that is the reason, if these symptoms is there, you should be evaluated and investigated. That's final. Okay, so lastly, one more thing I would like to add. What is the financial aspect when we encounter colon cancer, and what will be the duration for the treatment? Okay. So patient diagnosed as a case of colorectal cancer, so then you were telling about the treatment, and in early stage or advanced stage you are talking about? Early stage. Both. In early stage, you should go by surgery. Right. Second, if you look into after stage 3, you have to get chemotherapy, and stage 2B might be you get some tablet chemotherapy. Okay. For the duration of the 4 to 6 months. Okay. There is no role of radiotherapy in the context of the early colon cancer. Early colon. So it's the surgical cost and the chemotherapy cost. There will be not much implications of the targeted therapy. There is upcoming data of the immunotherapy coming recent time that केमती आपण ऑपरेशन पर मध्य immunotherapy नहीं पारिबे. There are data coming. I'll not go into detail because that's a very personalized statement. Okay. I should not be generalize it. So the cost is surgical cost along with the chemotherapy cost. That will not much costly. And to say the PMJOI system, what is that's why I'm asking, because it all depends on the budget, and most of the people in Odisha, they are having BSKY or your like PMJOI or GJOI. Ayushman card. So because there is a limit, so you cannot use more than that. And if the cost of treatment will be more, so how can patient afford it? It is completely affordable. It is completely covered by the PMJY and the GJY scheme, and we are comfortably doing it.
Okay. You are comfortably doing it. And I should say the out of the pocket expenditure, because in spite of this thing, the colonoscopy is included in the PMJY and the GJY scheme. The therapy which is there, that is included. The CT scan which is doing, that is included. Like the major surgeon and the surgical procedure is also included in the scheme. only the medicines and the Medicine is also included in the scheme. Okay. So almost, I should say, the more or less everything is included in the scheme. This is for the colon. If you go to the rectum, where also radiotherapy takes an part, and radiotherapy is now available in various part of the state also, and apart from the government, at Utkal also we do have an radiotherapy machine, and they are doing excellent too. So the radiotherapy machine, the radiotherapy cost also included in the PMJY and the GJY scheme. Okay. Glad to share. So this is about the early disease. In the advanced disease, when the disease is advanced in the stage 4, so there are implications of the targeted therapy with chemotherapy. The targeted therapies are many. So the two targeted therapy which has been approved, one is cetuximab and another is the bevacizumab. And these two targeted therapy, I'm happy to share that in the state of Odisha, in the PMJY and the GJY, it has been approved last year also. So and it was there also in the previous GJY, previous BSKY also, it was there, and now also it is there. So in the context of the colorectal cancer, what is the provision what the government has provided to us? I should say it is excellent. Okay. Except the molecular testing, there's some molecular testing we do usually to know what targeted therapy should we fit into it, and except the immunotherapy component and the molecular genomics testing part, leaving aside a part, and rest other things have been included in the PMJY and the GJY scheme. Glad to share that. Okay, so very little cost will be there for after apart that from that card facility or insurance facility. Out of the pocket expenses is actually very, very less. Okay. And lastly, just I want to add, sir, ki what are the lifestyle changes or any food habit changes that can prevent this kind of very, cancers? very, very important thing. So if you will ask me the questions in a reverse way, that previously the disease was there or not, why the numbers are increasing, and why the numbers are increasing in the younger population. Okay. So this is basically comes at a cost of westernization. Okay. Modernization, we are paying for it because sedentary lifestyle, lack of exercise, smoking also part contributed to it. Alcohol is now a part of not limited to elite. It is limited. It is now available everywhere, so people can consume that too. Then the high caloric diet. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି the fast food intake in Odisha, fast fatty food intake in Odisha ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, and we are not way behind what the American and the Europeans are taking. Right. So ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କି ଆମେରିକାନ ମାନେ ପିଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଡେଲି ବରା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ। Taking alcohol is not a social taboo now. It is an acceptable cultural method. Like taking pan is an acceptable cultural method in Odisha. If you chew pan, nobody will tell you that you are doing anything bad because it is highly culturally acceptable. Right. So need to avoid that. So those and the fried food, the heavy fat food, then intake of the red meat. ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଭୋଜିକୁ ଗଲେ, ଭୋଜି ଭାତକୁ ଗଲେ ମଟନ୍ ହେଉଛି କମନ୍,
IRC guideline କହୁଛି କି 400 gram of mutton in a month that you can take safely. What is the safety limit of the mutton? ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାର୍ କେତେ ମଟନ୍ ଖାଇବାଟା ସେଫ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ IRC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି କି ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ 400 ଗ୍ରାମ ପର୍ ମନ୍ଥ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଭୋଜିଭାତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, in one meal 400 ग्राम people are taking 400 gram, right, even more than that, right, ठीक कथा। so these are the factors actually जोटा बेसी contribute करूची the rising in incidence of the colorectal cancer. There is an estimate that in 2029 less than 50 years of age cancer death will be the colorectal cancer. So we are ready for that. We have to intervene now, right, through the lifestyle throughout the modification, lifestyle changes, throughout exercise, the reductions of the red meat, reductions of smoking, no alcohol policy. So these and high caloric. So now people forgetting now taking the whole fruit. They are busy in taking the packeted juice. But these are premium. So they think these are premium. These are the premiumization of the lifestyle. Right. They feel why to take fiber, but guideline says that 4 to 5 the small balls of the legumes and fresh foods and vegetables should be taken daily. Right. But then the processed food जोटा आगुरु गोटे concept of westernization थिला, तो सही processed food now this is household affair. It's regular affair. So these are the reason why there is an abrupt rise of colorectal cancer. When we are in MBBS, आमे तो colorectal cancer बिषय जान नथिला, हम बहिरे किछ नथिला, बहुत कम सर्जरी बहिरे पढ़ा जाउथला. At that time that was rare. But so we feel that it never happens in India. And you see during the last if you see the increment of colorectal cancer in a year, so 2022 versus 2025 there is 15% increment of the colorectal cancer incidence, and that is only because of the lifestyle changes. And it is because of probably attributed to this. There are hardly 5% are the hereditary cancers. So there is also there is also a hereditary component, but this is very that component minimal. Is fixed, that's minimal. That's the 5%. Mostly you can say 95%. 95% that because of lifestyle changes. It is one of the most preventable cancer, I can say. Right, because like cervical cancer is preventable. So it is gastric cancer is also very much preventable. Colorectal cancer is also very much preventable. Only just by changing the lifestyle. Right. So thank you, sir. I got to know so many things from you about cancers and different types of cancers and different departments of cancers, and especially that month we are celebrating colorectal awareness month. So colorectal cancer. So there are so many insights. I think my viewers should get these insights from you, and they should apply in their life also. Thank you very much. Thank you very much.